Hello everyone, I'm Carl, and for today's video, sundan lang natin yung discussion sa additional standard formulas. Okay, for number 6, we have here a fraction. We have 7x minus 5, quantity 7x minus 5 dx all over x squared minus 8x plus 2. Okay, so siguro una nyo iisipan ay du over u yan. Hindi guys, so pwede because ang derivative ng denominator ay 2x minus 8. Ang nasa numerator mo ay 7x minus 5. Pero meron pa ring x, so madali na lang yan ma-manipulate because ganoon naman yung ginagawa natin sa integral calculus. You manipulate as long as the derivative is given, yung variable ng derivative is given, tapos sa constant tayo magmamanipulate. Okay. Yung gagawin natin dito, tingnan nyo mabuti yung gagawin. So, kanina, 2x minus 8, diba? So, ngayon, kailangan maging 2x, guys, yung 7x. So, paano yung gagawin natin dyan? Hindi tayo magbabawas ng 5x, okay? We're going to factor out. Ilalabas natin yung 7. Okay? Be careful with this. Tapos, ang matitira na lang ay x minus, ibahin natin yung kulay. We have 5 over 7. Okay? Saan galing yung 5 over 7? So, pag yung 7, multiply mo doon sa dalawa, babalik ka doon sa original given. Okay? Ayan. So, as you notice, itong 2x minus 8 na to ay factorable as 2 times the quantity x minus 4. So, x minus 4, meron tayong x. So, gagawin natin dito. Ayan. Iusog ko lang guys yung ano ha. Itong mga to. Ang gagawin natin dito is magdadagdag bawas tayo ng kailangan kasi itong negative 4. So, kung magdalagay tayo ng negative 4 dito, so dapat magdadagdag din tayo ng positive 4. Para 0 yung effect niyan. So, pag pinag-add mo yan, babalik ka lang din dun sa original given. Okay? Okay. So, ganito na yung gagawin natin. So, we have 7 times the integral of x minus 4. So, pagsasamahin na natin yung yung x minus 4 para dito sa first term, magagamit natin yung du over u. Ayan. So, tapos, saan napunta yung isa pa? Yung 5 over 7 plus 4. So, you know that from the addition of fractions, addition of fractions, a plus b all over c is equal to a over c plus b over c. Okay? As long as they have the same denominator, we can split the numerator using the operations. Okay, so dito, negative 5 over 7 plus 4. So, that is 28 over 7. So, that is equal to positive 23 over 7. So, positive. So, plus. Okay. So, don't forget itong 7 na to. Okay. Distributive kasi yan. Kaya do not, always be careful pagdating sa mga ganyan. Tapos, we have here 23 over 7. And then, times the integral of, ano na lang natira? Yung dx na lang. Yan, copy lang natin din ng mga nandito.
Para hindi ko nasusulat ulit. Ayan. Okay. So, dito sa first term, so dalawa na yung terms natin. Ano? Dito sa first term, ang gagawin lang natin ay mag-multiply tayo ng integrating factor na 1/2. Kasi yun yung ginawa natin kanina, di ba? So, 1/2 times the integral of 2. O, sige, ibayin natin yung kulay. O, times the integral of 2 times the quantity x minus 4 dx. Tapos, sa ilalim, ito pa rin. Tapos, yun dito, mag-cancel ito. So, yung matitira na lang ay plus 23. Ayan. So, yun dito sa part na to, we are going to complete squares. So, dito ko na lang gagawin sa scratch area dito. Okay. So, we have x squared minus 8x plus 2. So, gagawin natin plus blank plus 2 minus blank. So, complete squares tayo. We have, from the formula, we have c is equal to b squared over 4a. Ayan yung pang-complete dito. Laging positive, guys, itong part na to. Okay? Okay, we have here negative 8 squared. We have 64 over 4 times 1. So, that is 16. So, 16 minus 16. So, this will become x minus 4 quantity square. Tapos, ito minus 14. Okay. So, yun na yung gagawin natin dito sa part na to. So, we have dx. Tapos, sa ilalim, magiging ano na to? Magiging ayan. Tapos, sa ilalim, magiging ganito na. We have x minus 4 quantity square minus square root of 14 quantity square. Okay. So, yung first term, ayan ay du over u. Tapos, yung second term, ayan yung du over u squared minus a squared. Okay. So, we have, mag-integrate na tayo, 7 over 2 ln of the absolute value of x squared minus 8x plus 2. And then, plus 23 times yung, ano yung formula doon? 1 over 2a. Okay, yung a natin ay square root of 14. Pwede na tayong mag-rationalize na dito. So, we have ln of the absolute value of u minus square root of 14. Tapos, sa ilalim, we have x minus 4 plus square root of 14. And then, plus capital C. Okay, simplifying further, we have 7 over 2 ln of the absolute value of x squared minus 8x plus 2 plus 23 square root of 14. Tapos sa baba, magiging 28. And then ln of sobrang haba. So, i-copy ko na lang. Wait lang, bukayin ko lang to. So, this is now, guys, the final answer. Yan. Perfect.
So, lagyan natin ng gano'n. So, medyo mahaba, ano. Pero guys, lagi nyo lang tatandaan na yung pagmamanipulate natin, no, dapat 0 yung effect nun. Para babalik ka lang dapat dun sa dati. Okay, number 7. Let's have here ay. Wait lang. Okay, ayusin ko lang tong part na to. So, ang mga examples na to guys ay invento lang ha. Madali naman mag-invento sa topic na to. So, we have here the integral of dx over the square root of 3 minus 2x minus 8x squared. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, since negative yung x, yung quadratic term, positive kasi dapat lagi yan. Manipulate natin. It's important guys that you you take note of what we are doing. Okay. Yung 3 ilalabas natin dito. Ay, hindi, nandyan lang. So, minus. Tapos, i-group natin yung 8x squared. At saka yung 2x. So, plus. Ayan. Tapos, magko-complete squares tayo. So, habaan ko lang to. Ay. Kita ano nangyari? Lumiit yung D. Ayan. So, magko-complete squares tayo guys dito sa loob ng square root. Ayan, magko-complete squares tayo guys dito sa loob ng square root. So, b squared is equal to... Ay! Okay, c is equal to b squared over 4a. We have here 2x over 4 times 8. So, that is 4 over 32. Okay, we have here plus 4 over 32 minus 4 over 32. Okay. Okay, tapos yung isa dito, yung minus 42, ilalabas natin para mag-join sila ni 3. And, since may minus sign dito, tapos minus yon magiging plus na. So, that will become 3. So, that will become 3 plus 4 over 32. So, that's 25 over 8. So, minus, ang matitira na lang guys ay yung ito. So, we have square root of 8. X, i-ano na natin as factored form. Plus 2 over square root of 32. So, mamaya na tayo maglagay ng
mga values. Ano? Ay! Yan. So, pag in-expand mo yung binomial na yan, babalik ka doon. Okay. So, dito, malinaw na yan ay a squared minus u squared. So, let u be equal to square root of 8x plus 2 over square root of 32. Du is equal to square root of 8 dx. Ayan. So, wala tayong square root of 8 sa labas. So, meron tayong integrating factor na 1 over square root of 8. Tapos, yung a, ang a squared ay 25 over 8. So, therefore, yung a ay equal sa 5 over square root of 8. Okay, so pwede na tayo maglagay ng integrating factor dito sa harap. So, that's 1 over square root of 8. Tapos, pagdating dito sa part na to, ilabas na natin yung value ng square root of 8, which is 2 square root of 2. Tapos, pwede na tayo mag-integrate. So, alisin ko na to. Okay, ang integral niyan ay arcsine u. So, 2 square root of 2x plus 2 over, yung 32 ay equal sa 4 square root of 2. So, arcsine u over a. So, yung a natin ay 5 over 2 square root of 2 plus c. So, yung 5 over 8, 5 square root of 8 yon ha? So, dito, mag-multiply tayo ng dito sa entire fraction ha, sa entire fraction, mag-multiply tayo ng 4 square root of 2. Kasi meron tayong complex fractions. Ayan yung denominator. So, yung 4 square root of 2 na to, i-multiply natin dyan. Okay? Pati dun sa denominator. Dito, mag-rationalize na rin tayo. We have square root of 2 over 4. Ayan. Tapos dito, i-simplify na natin. We have 4 times 2, 8 times 2, 16. 16x plus 2. And then, all over 5 times, mag-cancel na yung square root, no? 10 over 10 plus c. So, may common factor pa yung nasa loob ng arcsine. Simplify pa natin. So, we have 2 square root of 2 over 4. Arcsine 4x plus 1. All over 5 plus capital C. So, that's the final answer. Let us now have our 8th example on this topic. Okay? Now, may involved na exponential function. Okay? So, here, let us have 64 minus 25 e raised to 6x tapos meron pa yan dapat kasama sa labas para sa du. So ito yung e raised to 6x ayan ay equal sa e raised to 3x na in square. Okay? So, ang derivative nito ay 3e raised to 3x.
So, ito yung dapat nasa given na present. Okay? Maglalagay tayo dito ng 8e. Nandito dapat sa harap. Okay. So, as you can see guys, pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng problem, no? Para pag nag-solve na kayo ng problem at talagang gusto niyo na talaga yung calculus, kayo na yung gagawa ng sarili niyong problem. So, ano yun? E raised to 3. Lagyan natin ng 3x ng twist, 3x minus 2. Ayan, okay. Okay, so first things first, ilalabas natin yung 8. Tapos yung e raised to 3x minus 2, you know that from the law of exponent, a raised to m over a raised to n, provided that a raised to n is not equal to 0, that's m raised to m minus n. Okay. So, conversely, a raised to m minus n is equal to the quotient a raised to m over a raised to n. Okay? So, ganun gagawin natin dito. So, this will become e raised to 3x over di pantay over e raised to 2. Yan. Tapos ito, we're going to express yung nasa loob, yung radicand. We have 8, quantity 8 squared minus 5e raised to 3x. Yan. Okay. Yan, okay. Tapos, itong e raised to 2, ilalabas na natin dito sa labas. Kasi constant na yan. Tapos, itong e raised to 3x, itatabi na natin. Ay, wait lang, may mali. So, dito, masyadong mahaba. Hindi dapat kasama yung dx dun sa square root, okay? Hindi yun kasama. Never. Never. Well, unless sa differential equations. Okay, sulat na natin ulit yung radicand. Pwede ko naman i-copy. Yan. So, ito na ulit guys yung radicand. Tapos yung e raised to 3x ilalagay natin dito. Pansin nyo, naglagay ako ng space at parenthesis para mag-i-insert na rin tayo ng integrating factor. Okay. So, let u be equal to 5e raised to 3x. So, therefore, du is equal to 5 times 3e raised to 3x dx. So, wala naman tayong nakikitang 15, 5 times 3. So, yun na isang buo, NF, 1 over 15. So, insert na natin dito si 1 over 15. Ay, wait lang. Okay, insert natin dito si 1 over 15. Kaya mas okay pag naglalagay ka ng spaces na ganun. Para ready na lang. Ayan. So, para this one takes the form square root of a squared minus u squared du. Yan. So, ito na guys yung kompleto na du. And then, ito ay a squared minus u squared. Square root. Okay. Pwede na tayo mag-solve. So, here the answer is ano muna natin to. I-evaluate or simplify. We have here u over 2. Over 2. And then times yung radical, yung given.
So, diba? Mas madali sa tablet. Okay, tapos plus a squared. So, that's 64 over 2 arcsine u over a. And then plus c. Okay. Ang gagawin natin, ilalabas lang natin yung 2. Walang fractions. Hindi natin di-divide yung 64 divided by 2. Lalabas natin yung 2. Okay. Tingnan nyo guys yung mangyayari, no? Shortcut ko na. 4. Asan po yung 2? Ayun na, 8 divided by 2. Ayan. Tapos yung matitira na lang dito, we have 5e raised to 3x times itong radical tapos we have plus 64 arcsine 5e raised to 3x over 8. So, yung over 8 nasa loob ng arcsine yun, ha. Pero since fraction naman, okay na kahit wag lagyan ng parentheses. It's understood. Pero kung talagang gusto mong pasigurado, sige, lagyan mo. And then bracket plus c. Ayan na guys, yung final answer. So, itong 5 at saka 15, hindi mo yan pwede ipag-divide or i-multiply, i-simplify dahil meron ka pang 64. Okay? Binomial yun. So, bali yan na talaga yung final answer. Itong e squared, hindi mo na kailangan ilagay yung value niyan. No need. So, this is the answer. Okay. So, last example tayo. Ano number ba to? Number 9. Okay. Okay, ito naman, we have 3z squared plus 5z minus 2. So, yung kaninang example natin, ito, hindi natin ginawa yung... Ay, sige, wait lang. Dito na lang muna. So, dito, para mas madali yung completing squares, since wala namang square root, di ba? Bali, normal lang na yung degree ng trinomial ay 1 pag ginroup mo. Ilalabas natin yung 3 para mas madali yung process ng completing squares. So, we have 1/3. Sa ilalim, ano na, yung mga nandun. We have z squared plus 5 over 3 z minus 2/3. Ayan. Mas madali guys mag-completing squares kapag yung value nitong a ay 1. So, dito, 1 na yung value nung quadratic term. So, mas madali na mag-complete squares dyan at mag-factor. So, itong process na to, hindi natin ginawa dito kasi nasa loob ng square root tapos negative yung quadratic term. So, hindi natin pwede malabas yung negative na radical kasi magko-complex number yun. Pero, halimbawa lang, guys, halimbawa lang ha, halimbawa lang na itong example na to ay may square root. Yan, halimbawa lang ha. Dito, nandito yung square root of 3. Ayan. Pero yung case kasi kanina, negative yung
ayan o, negative yung 8 squared. So, hindi talaga pwede. Hindi natin yun mailalabas. Hindi mo pwedeng ilabas yung ganito, negative 8. Magko-complex ka dyan. Okay? Pero sa given na to, tayo mag-complete squares. So, b squared over 4a. So, that is also equal to b squared times 1 over 4a. Equal to sa b squared. So, 25 over 9 times 1 over 4 times 1. 1 na lang yon. So, yeah. So, bali talagang guaranteed na perfect square yung lalabas dito. Unlike, asan yung kanina? Unlike dito, tignan nyo, makikita nyo na hindi yan perfect square. Pati ito, hindi rin perfect square. Perfect square na talaga yung lalabas. So, 25 over 36, perfect square yon. Okay? So, ipapasok natin yan dito, dagdag bawas. So, plus 25 over 36 minus 25 over 36. Okay. So, we have 1/3. Okay. Tapos, i-group na natin yung ito, at saka ito. So, magiging z plus 5 over 6 quantity square. Ayan. Tapos, bilugan na lang natin. Where's the yellow? Tapos, ito, at saka ito yung magkasama. At pag pinag-add mo yan, magiging, we have negative 49 over 36. There you go. So, simple, that's ang advantage pa nung ginawa natin na paglabas ng 3 dito ay, syempre ito, 1 na lang yung magiging value at yung pag kinuha mo yung differential niyan, dz na lang. So, hindi na tayo magkakaroon ng neutralizing factor kagaya nung dito sa number 7 na meron tayong NF. Okay. So, yun guys yung advantage ng pag-simplify ng given at yung gagawin mong positive 1 yung coefficient ng quadratic term. Okay. Sana guys naintindihan nyo yun. So, 1/3. Okay lang natin. Ay, ba't yun yung na-copy? Okay. Oh my God, what happened? Okay. Okay, tapos ito namang isa, that is equal to minus 7 over 6 quantity square. So, malinaw na malinaw guys na ito ay in the form du is kanina na isa. So, 1/3, madali na lang yan because pag yung u mo, c plus 5 over 6, so yung du ay dz. So, walang integrating factor kasi sakto na agad. Okay, we have here 1/3 times 1 over 2a. Ito yung a. This one, 2a. So, times ln of the absolute value of z plus 5 over 6 minus 7 over 6. So, u minus a. Tapos, all over c plus 5 over 6 plus 7 over 6. Yan. Tapos, lagyan natin ng fraction bar. Yan. Plus c.
Okay, simplify pa natin guys yung nandito sa, oh, so 3 times 2 times over 6, mag-cancel na. Ito. So, matitira na lang ay 1 over 7. I'm so happy. So, 1 over 7. Tapos, ln of the absolute value of z minus 2 over 6. Ayan. Tapos, yung isa naman, z plus 12 over 6. Ayan. So, actually guys, pwede pa yung masimplify. Dahil yung 2 over 6, 1/3. Tapos yung 12 over 6, 2. Pero yun nga lang, magkakaroon pa rin ng fraction sa ilalim. So, yung gawin natin, ganito yung gawin natin. 1 over 7, ln. So, dito, mag-multiply tayo ng over 6. Sa loob ng absolute value. So, yung 6 na to, i-multiply natin yan sa lahat ng terms. Okay. So, that will become 6z o minus 2 over 6z plus 12. Okay, simplifying further, that will become 1 over 7 ln 3z minus 1. Common factor nilang lahat ay 2. Tapos 3z plus 6 plus capital C. So, ayun na guys yung final answer. Okay, guys, you can try to do this nang hindi nilalabas yung 1/3. Tapos, i-compare nyo kung magiging ganito yung sagot. Ganyan na ganyan yung magiging sagot. Actually, na-curious ako. Gawin na nga natin. Okay, gawin natin dito. Okay. Tapos yung ating C ay 25. Okay. So this will become, so ito second solution. This will become 3z squared plus 5z plus 25 over 12 minus 2. Okay. Plus, minus 25 over 12. Ayan. So, ito magiging square root of 3z plus 5 over square root of 12. So, ganyan guys yung mangyayari dyan. Tapos, ito magiging negative 2 minus 25 over 12 over 12. Ayan. Tinamad na yun. No? So, second solution naman din kasi. So, ito yung sinasabi ko. So, since ito na yung magiging bagong u. So, yung u is equal to square root of 3z plus 5 over square root of 12. Yung square root of 12, may value yun. So, ito ay equal sa square root of 3 dz. So, magkakaroon tayo ng integrating factor na 1 over square root of 3.
Yan. Compared dun sa kaninang first example na walang square root of 3. Okay. Tapos, ito naman, ito ay equal sa 7 over square root of 12 quantity square. Okay, sige. Gawin na natin. So, we have 1 over square root of 3 times 1 over 2a. Iligay na natin yung value nung square root of 12, which is 2 square root of 3. Tapos we have ln of the absolute value of square root of 3 z plus 5 over 2 square root of 3. Tapos minus 7 over 2 square root of 3. Tapos sa baba, we have the same pero magkaiba ng sign. So plus 7 2 square root of 3. Okay. So mag-multiply tayo guys ng 2 square root of 3. Kasi yun yung LCD. Tapos ito over 1, ito ay over 1. So multiply tayo ng 2 square root of 3. Na i-multiply natin sa lahat ng terms na nasa loob. So, ito mag-cancel. Pati ito. Ngayon, ang matitira na lang, 1 over 7. ln of the absolute value of... Ito guys, i-multiply natin sa lahat ng terms, ha? Pati dito. Tapos yung sa baba, sa lahat din ng terms. So, ito ay over 1, pati yung taas over 1 din. So, bali, magiging 2. So, this will become 2 times square root of 3 times square root of 3, 6z. Tapos, sa baba, 6z plus 5 plus 7. Yan. So, we have 1 over 7 ln of the absolute value of 6z minus 2. Tapos sa ilalim, 6z plus 12 plus c. So, simplifying further, we have 1 over 7 ln of the absolute value of 3z minus 1. Tapos, 3z plus 6 plus c. So, ito ba yung sagot natin kanina? Yes! Happy ko. There you go. So, parehas guys yung sagot. So, kayong bahala kung alin yung mas gusto nyo. Kung ilalabas nyo ba yung... Kung gagawin nyo bang yung 1 yung coefficient ng quadratic term or hindi. Yan. So, nakita nyo naman yung process. Oh. Tapos, ito yung nilabas natin yung 3. Okay. Thank you so much guys for watching. I hope that you learned something from this video. And don't forget to... subscribe. Tulungan nyo ako guys na makabili ng camera for my vlogging and future endeavors. Thank you guys.